who have been working in construction, hospitality, and agricultural. They have been contributing to the economy. They have American children. They do not have a criminal record. And those people, of course, they are illegals. Sure they are. They ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੀਆ ਅਲਵੀਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ। who have been working in construction, hospitality, and agricultural. They have been contributing to the economy. They have American children. They do not have a criminal record. And those people, of course, they are illegals. Sure they are. They broke the law. But maybe we can make them pay a fine, force them to give us 1% of their salaries, and then let them stay so they can continue contributing to the #1 economy in the world. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਵੀ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਚਾਂਸ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। Florida Republican Congresswoman Maria Salazar is working to pass a bill she has described as the Dignity Act. She introduced it in July. She was on this program the day she introduced it to talk about it. She got a new book, Dignity Not Citizenship. She makes the case that new legislation in this space should bring undocumented workers, quote unquote, out of the shadows, but not necessarily make them U.S. citizens. Congresswoman Maria Salazar is here with me now on the set. Thanks for joining us. My pleasure. Thank you for the opportunity. So, can you be a member of our society with dignity and not be a citizen? Well, it's the sign of the times and is the art of the possible, which is what politics is all about. So you have a group of 10 to 15 million people who have been here for more than 5 years. I'm not talking about those who came in under the Biden administration,
who have been working in construction, hospitality, and agricultural. They have been contributing to the economy. They have American children. They do not have a criminal record. And those people, of course, they are illegals. Sure, they are. They broke the law. But maybe we can make them pay a fine, force them to give us 1% of their salaries, and then let them stay so they can continue contributing to the #1 economy in the world, which makes us the #1. It will provide us with the #1 military in the world. And what would their status be? And Would they be green dignity card holders? status. Would they be permanent residents? What would they be? They will have dignity for 7 years, and they can always apply for another 7 years. And then after that, another legislator can come and determine what are we going to do with them. I see. But not right now. It took us 40 years to get here. So what I'm trying to do is I'm trying to bring some common sense to the Republican Party. And I'm telling you that the only guy who can really make this happen is called Donald Trump. That's why I dedicated the book to him and saying, hey, you could be for immigration what Lincoln was for slavery and Reagan was for communism. You pray that he'll read it and consider these arguments. Well, I dedicated it to him saying, you don't got to read it. The only thing you have to do is embrace the concept. In the book, you write, I'm a product of America's immigrant story. Yes. America took my family in where no one else would. My parents arrived in the United States as political refugees from Cuba with only $5 in their pockets and the clothes on their backs. Could they have met the standards that your legislation seeks? $7,000 a year over 7 years, plus 1% of their income, and no possible hope of ever getting Medicare or Social Security, even though their taxes would pay into that system? The thing is that the Cubans came in legally because Cubans they were political refugees. Had a status, right. Correct. And they were able to come in because of Bay of Pigs, because of, the Cubans we have been very close to the United States, and we had the most cruel dictatorship in the Western Hemisphere, Fidel Castro. But I'm talking about those people who did break the law, who came in, and that's a civil offense, is not a criminal offense according to the books. So since they do not have a criminal record, meaning that they have not raped anybody, I'm not talking about DUIs, I'm talking about people who are clean. Yeah. And can pass a background check without any problem. Of course, and they have been here for more than 5 years, and they have been contributing to the economy, and we need them now. Congresswoman, you know the word you're trying to avoid, because it came up after the Simpson-Mazzoli Act was passed in 1986. It wasn't very many years when those on the right said that was amnesty. All right. And amnesty has become a letter A. Yes, and like a the Scarlet Letter, right? Right. That nuts in the reformist category. You got it. And that's why you say this is about finding what's possible. Correct. Which is not amnesty and not citizenship, because I'm asking my colleagues, so define amnesty. Right. Amnesty could be anything. I think that amnesty is what the illegals have. How do you define it? Well, I think amnesty is what the illegals have now. They have free roads, free schools, and free hospitals, because they're not paying anything. I mean, you have people that have been here for 22 years and they have not paid any taxes, or they have been working. Well, they've paid state income taxes. Yeah, or when they go to the shop and they Medicare, pay. Yeah. Social Security tax, they pay sales taxes. Some of them. Okay. But I want everyone, because this bill will then bring everyone out of the shadows, will make them pay taxes, pay a fine, and pay a levy. So that will create two pots of money. So when you have this conversation, what do you hear back? You still hear from Republicans nervous that it still could be interpreted as amnesty? Sure. And they can't do it because they can't move? Correct. And I'm bringing something that is Solomonic to the president and to the GOP, which is not amnesty, is not citizenship, is dignity. Dignity is a biblical word. And we are a Judeo-Christian nation. We're the best country on earth, the most noble. Don't we know it? Cuban Americans, first generation. Don't we know what a great system we have? I was a news reporter. I was in Central America and South America for many years. I know exactly what we bring to the world. So we got to keep that. And for that reason, I want to bring a new block of voters to the GOP. And you want to end, I gather it, or maybe make less raids going on? Well, I think that we are making a mistake, because ICE should be dedicating the $150 billion that we assigned under the BBB, that money that we're giving to ICE. Yeah. ICE, Holman is a good guy. Holman, yes, that's right. The head of ICE, he's a good man. I'm not criticizing ICE because they are just following instructions.
I just would like the White House to understand that we need to give another set of instructions to ICE so we can then... What should those instructions be? That you go look for the bad hombres, like the president said. Go look for the rapist, for the Trendiaragua, for the MS-13, for the... But not for the folks outside Home Depot. That's right. Don't touch the ones who do not have a criminal record, have been here for more than 5 years. Bring them out of the shadows. Give them an opportunity to live a dignified life in the promised land, not be an American citizen. Because you know what? They don't care about voting. They don't care. And I know that because I know I belong to that community. I can speak clearly for them and say all they want to do is raise their American children, be here, go home for Christmas, go bury their mother, be able to come back, buy a home or issue a credit card. Boom, this will bring trillions of dollars to the economy for the next 10 years. It will bring two pots of money, $70 billion and $50 billion. $70 billion will go back to the Treasury. This legislation will not cost 1 penny to the taxpayers. Hey, it's not perfect. I'm human. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਹੋਪ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਾ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ।